Ka eke ki te ranga iwi ki ngā au mawake. I taratara taku kiri i te autonga nāna ke kātū ai au I te pau wakarai o te ake tārewa. Manini atu ki waipapa hoki o iho ki te ākautangi. Rukuruku au ki awawe taku tai ko te awa tāia. Hu e te para, hu e te taka. Ka tau iho ki te papa o maroro. Ka tahuri taku aro ki te orere atu rere mai ki mā tairangi. He manu muramura mō toi kura, he manu mura mō toi kura. Ko tūtū ki raro rā ki waihirere. Tūngaru nunui, tūngaru roroa ki tu o te aro, ti ehu aku waiwai ki uta ki runga o waitangi. Tiritiri a te māraka ana ki hauwai. Kauri ki kaipapa tūihi wiwini, tūihi waiwana ki tua ana o te kawana tianara. Pake ana te waitiri ki runga o huri whenua. I mauhere ai oku tūpuna I te mururau patu I taranaki. Ka oki nei au ki tāku tuata itanga ana ki runga I te rau karamu. Ka noni tia ki te muka tūtara āwhare, ko taku whare kōrero ti hei mauri ora. Me ki ira te kupu, ko te atua ko te kupu, ko te rangatira ko te kupu, ko te whenua anora te kupu. I tā kia mai Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki pāmāmau. Ka uri atu rā ngā mei ki ngā pare kawa kei runga I ngā marae maa. Koutou, ngā raukura, ngā mōrehu, anō rā, ngā rangatira, ngā māraikura o ngā marae katoa o te motu. Ko koutou tērā I waka I ake ana, ngā mai mātauranga, ana, ngā mai mataraura. Kua wai o nei, ngā tapu wai, moe nei, wakatipuranga. Kia eke anō rātau ki te taumata kōrero, kia rangatira te tū. Ko koutou te kaupapa, e ngā rangatira, mo te hunga moa pōpū. Ko koutou ke I wakapau I te wera, e ngā rautau, e ngā tau kua pāemo. Ko koutou te kaupapa, hei wakamatau atu, hei wakamatau mai, anei te tauira, ko koutou ke te tauira. Tēnā koutou, me o koutou wānau kua āpai tēnei o ngā kaupapa. Nei ko kore ko rātou, ko kore ko tātou. O reira tēnei kame I ake rā ki koutou, kua tūtuki, I ngā mahi, ana ki runga I te pepa. Ko te awenonai nei, ana, ko koutou, ko te manu e kai ana te miro, nona te ngahere, ko te manu e kai ana I te mātauranga, nā koutou te ao. Nō reira, tēnei kame I ake rā ki koutou, me te koangi ana o te ngākau, ana kua pua wai, ngā purapura o rangi ātea, tēnei kame I ake. Nō reira, koutou ngā wānau ke wainganu I a tātou, tēnei kame I ake rā te aukainga ki koutou. Nā mātou anō o tamariki, ana o tamahine, o tamatāne, I manaki I ngā rautau kua pāhemo. O reira, nā mātou te wiwi, ana kia tū anō o koutou tamariki mo kopuna, anōra o tamatāne, a tamawahine, ki runga I te ātāmira, kia wakanuia, ana kia mihia kia tika. Nō reira, nā koutou te honore e te wānau, hoki anō rā te mauri kōrero ki koutou. Me te tatari atu anō, aro mahana ko koutou te tauiratanga o mātou. Nō reira tēnei ka mihi ake, nā runga I te pai, nā runga I te koa, kia haumaru anō tō tātou noho, I runga I tēnei rangi wakahirahira anō nei I tēnei rangi mokopuna e whae mai. Nō reira, kia tiake rā, taku mi I tēnei kia koutou katoa, tēnā koutou, kā tiake, tēnā koutou katoa. E ngā iwi o te motu nei, he raukura tēnei, e titia nei e te ati awa, I te iti te rahi te katoa.
E ngā iwi o te motu nei, noho i ara te whenua nei. Mana ki ti ara ngā iwi, te iti te rahi te katoa. Kua tu a te whiti, no rungai ana mahi pai, no rungai ana mahi tika, ki tōna ngā kaupai. Kia waihora, he kupu kōrero, he wakatau waki, nā te huirangi tēnei I huatu. Ka o ti arunga, ka o ti araro, ka putai ki waho, ko koutou tērā, e mihi nei, tēnā koutou, ka tiki ara no tātou, ka huri. Ka tira tuatahi ake tēnei te mihi rā, kei te tohanga o te iwi kāinga, te Aotearoa mātou, e mihi atu rā Kurt kia koe, e arataki nei I roto I ngā tikanga me ki pēnei au I tukuna whakarere te iho, e koima, e koroma, no reira e te rangatira, koutou e te aki mai nei, te ahi kāroa, ngā whenua nei ki puki ahu, mātou e mihi atu ana, kia koe, kia koutou katoa. Huri noa tēnei hoki rā te tautoko wake ngā mihi kōti nei, te hora e te wā kāinga, kia koutou katoa, ngā whānau, e ngā mana, e ngā reo, e ngā karangatanga maha o te motu, tēnā koutou, nau mai, haere mai. Ka tira, ko meihana turi tōku ingoa, ko riro I au te mahi, whakaingoa I te hunga, ka whakawhiwhia ki ngā tohu mātauranga o te kununga ki Pūrehuroa I tēnei tau. Nō reira, tēnei au, ka mihi atu kia koutou katoa o tira, ngā mana e noho mai nei, tō tātou Chancellor, tō tātou Vice Chancellor, koutou o te kaunihira, tēnā koutou katoa. Ka tira e te iwi tēnei wā, ka huri au ki te reo tuarua, ki te whakamārama atu I ngā neke hanga o te wā, I mui taku tukuna atu I te wahanga ki tō tātou nei Chancellor Michael Ahie. Kia ora tātou, mōrena. Great to see you all here, and firstly also just to acknowledge our tohunga from Te Aotearoa, Kurt, who's come here today, and also acknowledging, Kurt, the fact that a number of our kapahaka who were supposed to be here today are on the road taking Auntie Putimaki back home to Te Araroa. So our whakaaro, Kurt, with all of the iwi and the whānau at this time. Just also wanted to welcome you all to our Māori graduation ceremony for Pokiahu campus, our very first. And our Chancellor will elaborate a bit more about the insignificance of today's kaupapa, but also, as well as that, to acknowledge our graduates, our whānau, and all of our support people who have come here today. Whānau, the first thing I need to do is to talk to you about some housekeeping, whakahaere. And in the event of an earthquake, the kōrero I have is to stop, drop, and roll, ka taka huri ki te papa ne. In the case of a fire, your kaiawhina who are situated around our venue this morning will point you to the exits, which will take you to Lower Cuba Street, whānau, which is just on the very left here. And in the case of any other event, possibly maybe something such as a tidal wave, the same thing. Our kaiawhina here in the whare will point you in the right direction to head out to Lower Cuba Street. Failing all of that, whānau, I encourage you to use your best karakia. And I know we've got a lot of karakia, but we also have some fantastic waiata and haka this morning ready to go. So, whānau, without any further ado, it's my absolute honour now to call to the stage our Chancellor, Michael Ahie, who's going to conduct our proceedings this morning. And once again, just to acknowledge our mana whenua, Te Aotearoa, those of you who have made it here today for this occasion. Nō reira, huri atu kia koe e te rangatira, tēnei ka tuku atu te rākau, kōrero kia koe tēnei wā, kia ora tātou. Tēnā koutou katoa ki mai nei I tēnei wā. Warm greetings to you all gathered here. I declare this congregation to be in session, and if I could ask if you could please stand and join with us in singing our university waiata. Etu.
Please be seated. A tēnā tātou, katoa, e tangi tonu mana ki ngā mate o te wā. Haere koutou e moi. Ki tātou ngā māhu e tanga, e ngā kano i ora, e pai nei, tēnā koutou katoa. Te ati awa, ki ngā kaupupuri i te Māori o tēnei whenua, tēnā koutou. Ki ngā whānau o ngā tauira, kua taimai nei i tāwhiti, kua taimai nei i tata, tēnā hoki koutou. Anau mai, ki te kuninga ki Puriroa i Pukeahu, ki tēnei whakapōtaitanga e wakanui ana i ngā ihu puta. Kia koutou e ngā tauira, kua tutuku, kua ia, huroa. Vice Chancellor, members of the Massey University Council, the University Community, the Pukeahu Campus Graduation Committee, distinguished guests, graduates, and whānau. My name is Michael Ahi, and I am the Chancellor of Te Kuninga ki Purihiroa Massey University. In this role, I chair the group responsible for overseeing the university's governance. And I have the great pleasure in presiding over graduation ceremonies and conferring qualifications to our successful students. It is a privilege to warmly welcome you to the first of 3 ceremonies here in Poneke, Wellington. I also want to take this moment to thank everyone involved in putting these ceremonies together that allow us to rightly celebrate such achievements. Te Kuninga ki Purihiroa Massey University has been a cornerstone in the development and advancement of Aotearoa New Zealand's economic and cultural landscape for nearly a century. And we fulfil this commitment through research and teaching, which allows us to tackle the big questions, seek answers, share knowledge to ignite change. The role that our tauira, our students have in our commitment to making a difference cannot be understated. And it is our honour to uphold their bright minds, their ambitions, and their vision for a better tomorrow. And in doing this, support them to cultivate their knowledge, their skills, so they can weave a promising future for New Zealand, and indeed the world. This week, Massey University is awarding qualifications to a total of 727 graduates. And it's my absolute privilege today to cap a total of 24 graduates who will cross the stage today. To those of you in the audience here to celebrate the success of your loved one, please don't hold back. As they cross the stage, make your aroha and your pride in their achievements be heard. And for those of you preparing to receive your parchment very shortly, take a moment to acknowledge the journey you have undertaken, the sacrifices you have made, the challenges you have overcome, and all the wonderful experiences that you have had along the way. As Chancellor, I welcome you to our Massey alumni whānau. You are among great company, and I hope the connections will provide and enhance both your career and your lives. Congratulations on achieving your qualifications, and know that as you cross the stage, you will always be part of our Massey University legacy, because today is not an end, but a beginning of the future of your choosing. Kia kaha, kia toa, kia rite. Be strong, be brave, be ready. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, katoa. By the authority of Council of Massey University, I, Michael Ahi, Chancellor, will now award the certificates and diplomas and confer the degrees on those to be presented and on those in absentia.
Professor Maihana Jury, Deputy Vice-Chancellor Māori, will call the names of graduates and recipients of certificates and diplomas and degrees in the College of Creative Arts, College of Health, College of Humanities and Social Sciences, College of Science, and the Massey Business School. Certificates, scrolls, and programs will be presented by Professor Giselle Burns, Provost, and Professor Hemi Wanga, Head of School, Te Pūtahi Atui. Tēnā koe, Chancellor. Kia koutou ngā graduates. Just before you cross the stage, you will see in front of you two taonga. The first is a tefa tefa, and the second is the Māori for our Māori graduation ceremonies. Both the tefa tefa and the Māori were contributed to our kaupapa by Papa Manu Kawana of Rangitāne. Nō reira, tēnei te mihi atu kia Papa Manu mō ngā taonga e horahia nei ki mo ia tātou I tēnei wā. Graduates, as you come across the stage as well, please feel free to place your hand on the Māori by Professor Burns. Look at the camera, smile, and you'll get a photo. And whānau, that's also an opportunity for you to take a photo while your whanaunga's here by the Māori stone. Ka tira, Chancellor. I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Commercial Music the graduates I am about to name. Seth, Rauna, Alaka, Niwa, Apelu, no Ngāti Konohi, no Ngāti Porou, no Ngāti Kuri, me te Ātiawa. Liam David Rangikawhiua Wallace, no Ngaita Manuhiri, Rongowhakata me Kaitahu.
Tia Miriana Iti Ward, no Taranaki me Ngāti Maniapoto. Cameron Draper. Ka tira, tēnā koutou. Ka haere tonu I nei nei. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Design with Honours, the graduates I'm about to name. Elena Louise Ray, First Class Honours, no Ngāti Tuarangatira. Hana Lofranco Subtente, First Class Honours. Ka pai. Tino pai ngā waiata me ngā haka whānau, no reira kia kaha tonu tātou. Ka haere tonu I tēnei wā. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Fine Arts with Honours, the graduate I'm about to name. Christian Tu Kaiora Tinialu Hawira Sinoa, no Ngāti Rangi Ruapehu me Whanganui,
Ngāti tūwhare toa ki taupō, me te ati haunui a pāpārangi. Suzanne Kiri Tamaki, First Class Honours, no tūhoi me Ngāti Hikairo. Matthew Stewart a tāhua tini, First Class Honours, no Waikato me Ngāti Tipa. Matthew Stewart, me timata no, ko tutuki ke tērā o tātou. Talia Isabel Hannah Brewer, no te Ātiawa ki whakarongotai no Ngāti Toa Rangatira me Ngāti Raukawa, e whakawhiwhi ana tēnei tauira I tana tohu mo te Applied Social Work. Talia, ko tutuki ke tērā, nō reira kei te pai tātou. Ai tēnei wā Chancellor, kua e te wāhi ki a tātou, nō reira mihi ana ki a koe, tēnā tātou. Ka pai, kia ora e te whānau. A big round of applause for our graduates, please. Homai te paki paki. Pāmau te wehi tēnā koutou katoa. It's my honour now to introduce someone who I know a lot of you will be very familiar with. Hohepa Hori Thompson no Ngāti Kahununi ki te Wairarapa, Ngāti Toa Rangatira, Kaitahu.
holds a Bachelor of Design and a Bachelor of Education, 2 degrees, tino pairawa atu. He's currently the ringa toi, the artistic hand at Te Whare Toi o Hori Gallery and Cafe at Otaki Beach. It's my honour now to invite Hori to share some words of inspiration with our graduates this morning. Nō reira e te rangatira, tēnei te mihi atu ki a koe, nau mai, haere mai koe. O mai te paki paki. Oh. Tēnā tātou, o tā tātou kaupapa, nāna i tō mai tātou nei. Ki te whakanui ngā tauira, mo tēnei rā whakapūmau. Me te whakamana rātou mahi, mō ngā tau pāhuri mai. Tēnei te mihi ki a koutou, ko ngā matua, me ngā whānau, ngā hōma, e tautoko ana i a rātou tēnei rā. E te mana whenua o te Aotearoa, he mihi ki a koutou mo tō manaakitanga, tēnei rā, me mihi ka tika ki te hononga ki a Raukawa, me nā te tōranga tira, me te Art Confederation, tēnā koutou nā whanaunga. To Chancellor Michael Ahie, and ki Professor Jan Thomas, and ki a koe Meihana. Ki tō staff, tēnā koutou katoa. Chair. Got through the serious stuff. We'll get into it. Now, when I was asked by June, I don't know where she is, somewhere, to be the kaikōrero today, I kind of made a sound like the first letter of the Pākehā alphabet. It kind of went like this, A. And then she said, no, it's for Māori graduates. So I immediately corrected myself, and it was more like, she said I'd be awesome, and I was like, yeah, I'm awesome, so that's sweet. Humble also. But I did ask her, I was like, oh, who did the kaikōrero i te rato? You know, who spoke last year at the celebration? She replied, it was Rangi Mātāmua. Which then I reverted back to just Rangi Mātāmua, no biggie, te Aotearoa no te tau. But it's great to be here. Kareo I mōhi o ngā kupu mō Slim Pickings. Hoi anō, kei konei ahau, hori, te hōha nui o Aotearoa. Kia ora. No, I said yes, I was to come up here and to speak, especially as an educator. I said it would be my pleasure, especially as an ex-graduate of Victoria University, designed to stand here and lecture Massey students on how the real world works. But jokes, actually there was a bit missed out on my educational resume. I actually got School C, and that was about it. So I had to do a blocking course, as they were called back in the day. So I actually got a certificate of design from Massey University. So it's good to be home next to my fellow students and peers. Now, I'm just going to cruise this one because my missus told me not to use that joke. I kind of had an uneasy relationship with my education doing these degrees that I did. To be honest, I hated my entire time at university. There was a lot of kind of trauma for me in my uni day. It wasn't really a great environment for me. I was the only Māori that was doing digital media design at the time. I was the only one of my mates that actually went to uni. They all went and got a trade. And I was the worst student in every single year. I shit you not, the worst student in every single year I was in. So no one really wanted to work with me. I was a bit of a loner at school. I didn't really connect with any of the people that were there. I just kind of grinded it out and got it done. Yeah, poor me, wah. But I will say this, although uni was a tough time for me,
there was one good thing that came out of it. And if I didn't go to university, I'm not sure that I would have gone down the road that I did. It was one photography paper I did in second year, or like how I like to call it, second year. It was 2006, and it was a self-identity paper where we had to do self-portraits. Now, without knowing it at the time, this project would become the catalyst for a lot of my work that I did today. It looked at my personal relationship I had with this name that was bestowed on me, which I hated. It looked at the negative stereotypes that were attached to this ingoa and the derogatory kōrero that surrounded the word hori. It was entitled The Hori. This is one of the portraits that was done. I don't know if you can see it. I've got one for each one of you guys. It's entitled The Bloody Mary. That was 17 years ago, and the person in this portrait was very different. I was raised in Te Ao Māori, but at this time I lived with a very Pākehā worldview. I had checked out of Māoridom 8 years prior, and to me, being Māori was a waste of time. I had assimilated into a Pākehā world. But it was this work, this hori work, that would chip away at me for the next few years. I graduated in 2008, right into a recession. It's fucking awesome. So I decided to leave Aotearoa. I travelled the world for 4 or 5 years, and it was while I was away and the places I went and the people I met, they would always go, "Oh, you're Māori, can you do us the haka? Oh, can you do this haka?" They loved our culture, and I realised how much of an arsehole I'd been. I had been embarrassed of my own culture. It still is my biggest regret in my life. I turned my back on my own whakapapa, and it was in England, funny enough, that I came to the realisation that being Māori was actually the best thing about me. Hori became my waka back to Te Ao Māori. I knew how to navigate the Pākehā waters. Now I had to remember how to navigate our own awa and moana. And in 2012, I left England, came home, and I started Hori. This became a 10-year journey of rediscovery as I slowly decolonised my mind, returned to my reo, and awoke the taniwha within. My art was like the puhi ariki on the waka, which navigated both waters, Te Ao Māori and Te Ao Pākehā. It got turbulent at times, especially if you're like me and like rocking the boat. I saw my work as something I could bridge the gap between two worlds and help both worlds and people better understand each other. So I always look at the world from two perspectives. And I feel having this Māori worldview and understanding of whakapapa and its perspective is why I've been successful in my mahi. Which brings me to the one piece of mātauranga that I want you guys to take home. Whakapapa is perspective. It is your gift to see the world with a Māori lens. It is what separates you from everyone else. You all have this gift, this vision instilled in you from birth, and if you haven't tapped into it, do it. It will change your life. Don't spend years running from your culture like I did, or say it's too hard or I don't have enough time. Make the conscious decision to learn about your whakapapa and see your real self. This gift allows you to see things and feel things many people can't. I also believe it helps you to become a better problem solver, as you can look at an issue, a problem, basically anything from two perspectives, which automatically gives you more options. And in your guys' cases, in the future workplace or occupations, especially in a creative space, I feel this gift gives you a competitive edge over 80% of the people in this country and billions of people in the world. Because they cannot see what you can see or feel what you can feel, because they cannot whakapapa to this whenua. So again, whakapapa is perspective. It is our gift. Don't forget it. Please protect it.
and for fuck's sake, use it. Nō reira koutou, tūturu o whiti whakamaua kia tīna. Haumie, huie. Tēnā koutou. Hoi anō e te whana. Ho mai anō te paki, mohori, tō tātou kai kōrero i tēnei rā. Some very, very important, significant messages there. The notion of whakapapa hori is so critical for our people. So thank you once again for sharing your life's journey, your experiences, your insights with our graduates today. E mihi atu ana kia koe o te rā kia tātou katoa. Nō reira, Chancellor, ka haere tonu ngā mahi whakawhiwhi tohu i tēnei wā. Whānau, we will now continue with the conferment of degrees and the award of university diplomas. And I'd like to also call upon Professor Hemi Whanga to hand out the tohu to our graduates as well. Tēnā koe Hemi. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Arts, the graduands I'm about to name. Molly Tosipasi Federica. Danielle Hine Tapurangi Anne Liddell no Ngāti Ranginui, Ngāti Tūwhare Toa ki Taupō me Ngāti Maru. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Communication, the graduate I am about to name. Antonia Ramari Louise Quinn no Ngāti Raukawa. Chancellor, I have the honour to present for the Graduate Diploma in Arts, the candidate I am about to name, Linda Natalie Church.
Chancellor, I have the honour to present for the Graduate Diploma of Learning and Teaching the candidate I am about to name, Candice May Vaimimi Mariri Carroll. No Ngāpuhi me Tararawa. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of International Security, the graduate I am about to name. Callum Charles Fred Reeves with distinction. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Science, the graduate I am about to name, Danielle Louise Watson. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Communication, the graduate I am about to name, Liam Raymond Brown no Ngai Tūhoi. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Sport Management, the graduate I am about to name, Kylie Dion Tuffrey nei Solomon no Ngāti Toarangatira. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Aviation, the graduate I am about to name, Hong Xiong Cha. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Finance, the graduate I am about to name, Bai Shen.
Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Professional Accountancy the graduate I'm about to name, Yan Zhang. Chancellor, the degrees are also conferred and the certificates and diplomas are also awarded to those who are in absentia. Tēnā koe, Chancellor. Kia ora tātou, homai no te pakipaki, muinei o ngā akonga. Tino paira wātu, koutou, ka mau te wehi. It's now my pleasure, e te whānau, to invite Matthew Tini to make the valedictory address on behalf of our students today. Matt Tini no Waikato, no Ngāti Tipa, no Ngāti Mahuta, no Ngāti Rā Kaipāka, me Ngāti Kahununu, is an early career artist and writer whose lens-centred practice explores expressions of cultural agency and contemporary Māori experience. He is interested in the historical representations of Māori and other Indigenous people by European artists, and seeks to disrupt the attributed external codes that signify Indigenous identity. Last year, Matt was a Māori mentor for academic writing and joined the City Arts team at Toi Pōneke Arts Centre, where he continues to work. This year, he is teaching in the School of Design, as well as exhibiting in galleries around Wellington. His recent exhibitions include After the Romantic 2022, at Meanwhile Takitini 2022 at PlayStation, and Recoding the Native 2023 at Jana Millers. E te whānau ho mai te pakipaki mo tō tātou kai kōrero. He honore, he kororia, ki te atua kaharawa, ki te whare a pōtatou, kingi tu heitia pōtatou te whiro te tuawhitu, tai noa ki te kāhui āriki whānui, pai marire ki a rātou. Ki a rātou ki tua te ārai, moi mai rā I roto I te āriki. Ki a tātou te hunga ora, tēnā koutou katoa. Mihi atu rā ki a koutou o tēnei rohe, o te whanganui ātara, tēnā koutou te atiawa, taranaki whānui, ngā titoa rangatira. Ki ngā rangatira e noho nei ana, Chancellor, Vice-Chancellor, te kauni hera. Tēnei te mihi kauatu ana ki a koutou. Ki ngā whānau whānui, e koutou e āwhinatia ana mātou ngā tauira, tēnei te piki mihi manahau ki a koutou katoa. To my fellow graduates, congratulations. Here we are, a few months after handing in final assignments and letting out long-awaited sighs of relief. I hope after a long few years of thinking so hard, your brain got a good rest over the summer break. Just sun and water, friends and whānau, because you deserve it. You worked hard and you gave it your best. To those of you who at the end of every semester said they were finally dropping out, to those who did drop out but then came back, you did it. University is a lot. We faced many struggles, late nights, long days, early mornings, existing on a volatile cocktail of caffeine, determination, desperation, and probably a little spite. We pushed through creative blocks, became well acquainted with breakdowns, and fantasized about setting fire to temperamental printers and crashing computers. We grappled with the writings of academics who critique the systems and institutions within our society that oppress our people, feeling again the mamai, but discovering additional ways to better understand ourselves and our histories. In this struggle, we learned how to think more critically, in ways more nuanced and intersectional. We developed a new vocabulary to better critique and unpack colonization, even from within an institution that has its roots in colonization. But equipped with this language, we are better positioned to enact change, to identify the complexities that uphold oppressive structures, to be agents and advocates in support
of queer and Takatapui communities, bodily autonomy, mana motuhake, and tino rangatiratanga. And much of that change has taken place within this very institution, shifting perceptions of the capability and capacity of tangata whenua as we demonstrate Māori excellence. My master's research explored the complex realities of contemporary tangata whenua, the lived experiences that are far more diverse and expansive than can be contained by the representations created and maintained by our colonizers in art, design, and media. Looking out across this room, I see just how beautifully diverse, creative, innovative, and resilient we are. We are the embodiment of the dreams and spirit of our tupuna who resisted and fought against so much. We bear that same passion and fire for the betterment of ourselves, our whānau, and our people. To the university, our tutors and lecturers, administrators, technicians, and support staff, thank you for sharing your knowledge, skills, and experience, for enabling us with the tools to excel in our creative and academic projects. To our friends and whānau, hapu and iwi, thank you for your love and support, for sending us out here to improve ourselves, to uplift our people and culture, and for holding space for us back home. Over the time of our studies, we have experienced serious shifts on a global scale, major political and social upheaval, so much blind hatred and misdirected fear. Now is the time for us to be kind, to use the skills we have developed here to think critically about our fields of practice and how we operate within them, to ensure that we are uplifting our communities. University obviously isn't the end. We have so much more growth to experience, further pinnacles to reach, so much more to give, with more lows but plenty more highs, and we all can't wait to see it. My fellow graduates, I wish you all the best. Ngā mihi nui kia koutou. Tēnā tātou, e mihi atu rā ki a koe me kira te whaitake o ngā kōrero mō ngā tauira e puta nei te wānanga i tēnei rā. Nō reira, kei te mihi nui atu mātou ki a koe i whakatakea mai e koe tēnei o ngā kaupapa nui i tēnei wā. So, ho mai te paki anō e te whānau, mō tō tātou kai kōrero. And as you would have heard, whānau, some wonderful messages which actually align, Hori, with your kōrero earlier on. So as we can see, we're placing a lot of useful kōrero in the kete of our graduates today. Nō reira, tēnā tātou. Hoi anō e te whānau, ko tai tātou ki te me ki pēnei au te kara matamata o te rangi o te ao te mātauranga I tēnei wā. So we've arrived at the opportunity to acknowledge our doctoral graduates this morning. And in order to do that, I'm going to call upon our Vice-Chancellor, Professor Jan Thomas, to read the conferment. E te tūmaki, Jan, e mihi atu rā ki a koe, tēnā koe. Chancellor, a doctorate, either a PhD or a professional named doctorate, is the highest research degree awarded by the university. The successful completion of a doctorate represents a significant achievement. Through the submission of a sustained piece of research expressed in the production of a written thesis of no more than 100,000 words, or a creative work of equivalent size and scope, or via a series of publications, candidates are expected to make an original contribution to knowledge in a specific field of study. Candidates will typically spend 3 to 4 years of full-time research solving a problem or addressing a particular set of questions. An international panel of experts then examines the resulting body of work through both written and oral examination.
Doctoral research is challenging and represents a huge commitment to advancing research and scholarship. We honour the achievements of our doctoral graduates by inviting them to come onto the stage, thereby welcoming them into the academic and scholarly community and acknowledging their entitlement to be called Doctor. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Doctor of Clinical Psychology the graduand I'm about to name. Eleanor Nina Britton, Doctoral Scholar, Ngāti Kahanunu ki te Wairoa. Chancellor, Eleanor's thesis, we want to celebrate you for just a little bit longer. Eleanor's thesis was regarding Wairua. Wairua and spirituality is fundamental to Māori way of being and well-being. In her research, Eleanor explored Māori narratives of Wairua as related to psychological processes of distress, healing and recovery. Her research emphasised Wairua as inherent to Māori psychology. Chancellor, Dr. Eleanor Nina Britton. Thank you, Chancellor. Would all our graduates please stand? E honore nui te whakatau atu I a koutou, hei raukura o te kuninga ki pūre huroa. It is my great honour to welcome you as alumni of Massey University. The award of a university degree carries many privileges, but like all privileges, it also carries responsibilities. I charge you as graduates of Massey University to use what you have learnt for your own betterment and for the benefit of your communities. I charge you to use the skills and knowledge you have acquired with rigour and integrity and to commit yourselves to a program of lifelong learning and discovery. I charge you to remember the lessons Massey University has taught you about the worth of others, particularly those who've not had the opportunities that you have had. I charge you to set goals and to continue the hard work that has brought you so far. And in all that you do, I charge you to be deserving of the good name of Massey University. You may now be seated. Tēnā koe te tumua ki o tira. Ho mai anō te pakipaki mo tēnei o tātou ko whakapōtautia ki te tohu kairangi. Kia ora mai anō tātou. Ko taipea ki te me ki pēnei au te whakakapinga o ngā mahi I tēnei rā. So that brings us almost to the conclusion of our graduation ceremony this morning. Congratulations once again to all of our tauira, and also a tono to our whānau and our manuhiri this morning at the conclusion of the ceremony to please join us just out the back there for refreshments, paramanawa, kaputi, and to spend time with your whānau who have graduated and to have a bit of a kōrero with some of the lecturers behind me as well this morning to hear a bit more perhaps about their journeys. Also just to remind you too that shortly after this we will process straight back out of this whare.
And then tomorrow at 1 p.m, inviting all of our graduates to join our university staff and graduates on Parliament grounds on the corner of Molesworth Street and Lambton Quay for the procession. It will conclude in Civic Square with a brief speech and a group photo as well. Nō reira, tēnei te tono watu kia koutou, kia haere atu hoki ki te rao ngā kaupapa. I te whānau, I te korenga o Kurt, kua haere atu anō a Kurt ki te kaupapa tuaro o te rā, māku te wāhi whakakapi ki te karakia, ka mutu ana tērā, ka whakahoki anō te rākau kia koe te Chancellor. So I'm going to conclude, whānau, this part of our ceremony with a karakia whakakapi, and I'm then going to hand back the rākau kōrero, so to speak, to you, Chancellor. Nō reira, te huanga o te whakaaro nui he pua ki tanga mātauranga tuia ki te ira tangata tāwhiwhi atu ki te kāhui o ngā tua. Kōra hia te takapau wharanui te rerenga o te kōrero ki te ao marama. Marama ki uta, marama ki tai, tahia te ki, tahia te wānanga. Hoatu e rongo whakairihia ke te kōrero ki runga ki te tāhuhu o te whare o te kuninga ki pūrehuroa. Te kupu kōrero kia mau, te ke te wānanga kia au. Oi o whiwhia, oi o rawea, tūrou parea tūrou Hawaiki. E rarau ki te tapuai nui o tāne. Tāne i te wānanga, tāne nui ārangi turu turu, o whiti whakamaua kia tīnā, tīnā, haumi e, hui e, tai ki e. Kia ora tātai. O tēnā koe mei hana kanu te mi, kanu te mi. Ladies and gentlemen, it's now my duty to declare this congregation to be adjourned. Please join with us in a rousing rendition of our national anthem, and so to everyone, e tūnei, please stand.